محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم أحبائنا الكرام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نحن بقيت بعض المسائل في زكاة الفطرة نكمل هاي المسائل، وإذا أي واحد عنده سؤال تفصيلي يقدر يتصل فينا ويقدر مثلا يراسلنا أو بالفيسبوك أو بالواتساب أو وين ما يحب مثلا يكون أسهل إله، أو بالتليفون. وثم إن شاء الله نحن نكمل موضوعنا مع تفسير سورة ياسين. بس بقيت بعض المسائل خلينا نشوف على السريع. زين، فهي هذه المسائل اللي بقيت. نعم، نحن ذكرنا موضوع الضيف. زين، هل يجب زكاة الفطرة على المضيف؟ قلنا إذا صار الضيف أصبح جزء من عائلة المضيف، يعني أصبح جزء، مو بس جاي يفطر، لا، جاي ينام عنده، جاي مثلا يبات عنده، جاي يبقى عنده ليلة العيد مثلا، أو قبل ليلة العيد، أو نص شهر رمضان وآخر إلى، يعني قلنا سماعة سيدي السيستاني عنده الوقت الوجوب إلى قبل ما قبل صلاة العيد. فإذا تحققت الشرائط فيكون الإنسان يطلع زكاة الفطرة. على كل بالجملة يعني اللي هو الضيف مفهومه مو اللي جاي يفطر عندك حتى انت تخاف هو بيفطر عندي لازم ادفع زكاة الفطرة ماله، لا. زين، هاي نحن ذكرنا. بعدين ذكرنا انه فرضا اذا بذل لغيره مالا يفي بنفقته لم يكفي ذلك في صدق كونه من عياله. هذه أيضا ذكرنا مالت الكفالة الأيتام. إذا مثلا أنت كافل لك يتيم في مؤسسة العين، زين، فيعتمد على نوعية الكفالة، هل هي كفالة تامة ولا كفالة جزئية. فبس أنك تعطي فلوس لعائلة معينة علشان تطلع إخراجاتهم، يطلعون إخراجاتهم، هذا ما يكفي. لابد أن يكون هذا جزء من حياتك، من عائلتك مثلا. فإذا بذل لغير مال يفي بنفقته لم يكفي ذلك في صدق كونه عياله من عياله، ما يكفي. نعم، إذا كانت هناك استمرارية مثل كفالة اليتيم، أنت متكفل باليتيم في مؤسسة العين مثلا، قاعد تدفع 700 كرونر اللي يشمل الأكل والشرب، وأنت ملتزم، يعني أنت ملتزم أنك أنت ما بتعوف هاي اليتيم. ففي الحالة نحن قلنا أنه لازم تدفع زكاة الفطرة ماله، بحيث يعني هو أصبح واحد تابع لك، مثل ابنك مثلا شلون يدرس بالخارج، أو أخوك يدرس بالخارج، أنت تدفع له فلوس وهو هذا الفلوس يتكفل بكل معيشته، مع أنه ما ساكن ابنك وياك، بس هناك التزام واستمرارية بالنحو عرفا. مثلا يقال أنه هذا تابع لك، هذا ابنك هاي تابع لك، أو هذا اليتيم تابع لك، أنت متكفل به باستمرارية ما بتعوفه. فهذه أما أنه بمعنى كوني تحت كفالتي معيشته ولو في مدة قصيرة، حتى لو في يعني شهر شهرين رايح برا، سنة سنتين يدرس في الخارج، أو مثلا يعني اليتيم اللي متكفل به مثلا مدة قصيرة سنة كاملة، أنت مسوي عقد أنك بتتكفل سنة كاملة أو 6 أشهر، يعني سنة كاملة مو مثل طول حياتك يعني متكفل به، مع ذلك إلا هو يسمح أنه من جزء من عياله. زين، فرضا ابنك انت دكتور، او ابنك مثلا مهندس، وابنك بس عايش وياك، زين، وانت تتكفل بالمعيشه والسكن والاكل والشرب، وما تخليه يصرف اي شيء من امواله، فهو مو فقير، ابنك ما شاء الله غني، او بنتك غنيه، من وجبت فطرته على غيره. فاذا يعني ابنك مو غني، هل اللي يطلع الفطره؟ اذا الفطره صارت واجبه عليك انت تسقط عن ابنك، لك ما دام انت قلت انا متكفل به وما نريد نحن ناخذ من فلوسه، خلي فلوسه حق مستقبل ماله، حق زواجه، نحن هو ابننا وعايش ويانا وانا متكفل به. هو يا عوائل نحن شفنا
عندهم بهالطريقة أن أبنائهم بناتهم حتى بعد زواجهم، بعد ما يشتغلون يصيرون أطباء، يظل الأبو يتكفل به، ما يحب يعني ينقطع. فهذا الأبو هو اللي يدفع زكاة الفطرة. زين. من وجبت فطرته على غيره، فطرتك وجبت على أبوك، سقطت عنك أنت لأن أبوك بيدفع، إلا إذا لم يخرجها من وجبت عليه عصيانا أو نسيانا. فإذا هو ما طلع زكاتك أنت، أبوك ما طلع زكاتك، أو زوجك ما طلع، زوجك ما طلع زكاتك، زين، فإذا في هالحالة سواء عصيانا أو نسى مسكين، فإنه يجب على الأحوط أداؤها عن نفسه إذا كان مستجمعا الشرائط المتقدمة، الشروط المتقدمة قلنا الغنى، إذا عندك إمكانية وفلوس وكذا وعاقل وصاحي، هذه الأمور نحن ذكرناها. وإذا كان المعيل فقيرا وجبت الفطرة على العيال إذا اجتمعت فيهم شروط الوجوب. فالمعيل فقير، الأبو فقير، والعيال يعطون حق أبوهم، فإذا الفطرة تكون على العيال مو على الأبو. إذا اجتمعت فيهم شروط الوجوب، عيال يشتغلون بس الأبو فقير، يساعدونه في معيشته. ولو أداها عنهم المعيل الفقير لم تسقط عنهم ولازمهم إخراجها، لأن الفقير مو واجب عليه. قال أنا أدفع الفطرة عنه، يابا أنت ما عندك أكل وشرب، ما أريد، أنا ما أريد أكل في كم من يوم، لكن أنا أريد أطلع الفطرة عن الجميع. يقول لك لا، هاي ما يكفي، لأنه هو فقير، ما عنده إمكانية، ما عنده، يريد يضحي بنفسه ويطلع الفطرة. زين. فالأولاد الأغنياء ما تسقط عنهم، ولازمهم إخراجها على الأحوط وجوبا. زين. هذه عادة من المبتليات هالمسألة. فهاي أرقام المسائل تذكروها، إذا أقول لكم في أي رقم المسألة كانت هذه تكتبوا لي رقم المسألة. زين. فهاي مسألة 1178. المسألة مالت المعيل، زين، إذا من وجبت فطرته على غيره كانت 1176. زين. وبعدين مال الضيف 1174. فالضيف 1174، اللي يبذل عن غيره 1175، ومن وجبت فطرته على غيره سقطت عنه 1176. زين. مسألة 1178 هاي من المبتليات. مثلا إذا كان شخص عيالا لاثنين، أنت أبوك همات يصرف عليك أمك، ما يكفي، الأب يشتغل والأم تشتغل، زين، اثنينهم يشتغلون. ففي الحالة إيش قد نسبة هم يشاركون في مثلا أبو يدفع الأجار مال البيت، قولوا 5000 كرونر، الأم تدفع أو قولوا 6000 كرونر، الأم تدفع المصاريف البيت 4000 كرونر، هاي 10000 كرونر. الأم تدفع 40%، الأب يدفع 60%. فالأم بتدفع زكاة الفطرة 40% بمقدار اللي هو إعالتها لعائلتها، والأب يدفع اللي هو 60%. فأنت أنت إذا أبوك يصرف عليك، أمك يصرف عليك، إيش قد مقدار أبوك يصرف عليك هو يطلع زكاة الفطرة، إيش قد مقدار أمك تصرف عليك هي تطلع. فكل واحد يطلع زكاة الفطرة مالك نسبة اللي هو وجبت فطرتهما عليهما وعلى نحو التوزيع. زين. ومع فقر أحدهما تسقط عنه، يعني واحد منهم يا الله ما عنده، مثلا الزوجة ما عنده، فقط هي تجيب مال المنزل وهذه، وهم بعض الأيام ما عنده فلوس، فهنا ومع فقر أحدهما تسقط عنه. يعني الأم نقول تسقط زكاة الفطر عنك، والأحوط لزوما عدم سقوط حصة الآخر، الأب لازم يدفع. زين. يعني 60% الأب لازم يدفع، ما عندها إمكانية، بتدفع زكاة الفطرة ماله، تقول بعد ما عندي فلوس حق أطلع زكاة العيال، فيقولون هنا الأب لازم يدفع زكاة ماله 60%.
ومع فقرهما تسقط عنهما فتجب على العيال. مثل ما قلنا هاي إذا اثنين فقيرين، الأب والأم والعيال أغنياء عايشين في البيت بس يعني ويصرفون على أبهاتهم، فالعيال هم اللي يصيرون مسؤولين عن زكاة الفطرة. زين، جنس زكاة الفطرة قلنا الضابط في جنس الفطرة مسألة 1/9. جنس زكاة الفطرة اللي هو قوت البلد، القوت الشائع لأهل البلد، يتعارف عندهم. زين، يتعارف عندهم التغذي به. يعني عادة أهل البلد شاكلون، ماكو بلاد مثلا لو تروح الهند أكثر شيء يأكلون خبز، تروح العراق مثلا أكثر شيء يأكلون تمن، تروح لبنان مثلا يأكلون تمن وخبز ويا بعض مثلا يعني. زين، يعني شوف بعض اللبنانيين هسه، ما أدري كل اللبنانيين يأكلون خبز تمن ويا بعض، ما تدري أنت، أنا ما أدري. زين، فعلى كل لو فرضا أغلبية أهل البلد، يعني مو كل واحد، أغلبية يعني معروف عند أهل البلد، مثل ما قلنا العراقيين يحبون تمن، بعض العوائل يحبون ياكلون تمن الظهر وخبز بالليل. فعلى كل إذا ياكلون شيئين فعندهم اختيار أنهم إما يطلعون عن الطحين أو يطلعون عن اللي هو التمن. الطحين نشوف كم كيلو طحين في الليدل أو في الإيكا ماكسي وهذه، وطلع 3 كيلو. هاي نحن حددنا 75 كرونر على أساس أكو ناس يعني ما انتوا قولوا لنا ايش قد ونقول لهم هالقد. بس إذا أنت شايف 75 كرونر هواية، وما شاء الله عندك هواية ناس لازم تطلع زكاة الفطر عنهم وبيتضعضع ميزانيتك، زين، فيشوف ايش قد الطحين. 5 كرونرات 6 كرونرات على كيلو، تضرب فيه 3 صاروا 15 كرونر، أو صاروا 20 21 كرونر، أو صاروا 30 كرونر، يعتمد. زين، حتى التمن مثلا تقدر تشوف التمن المعتدل، مو إلا تشوف التمن مثل ما قلت. إذا عندك يعني إمكانات مال تطلع مال التمر، طلع مال التمر، لأن أكثر الناس تاكل تمر في شهر رمضان. فهذه ذكرنا من هالناحية. بلي، ووقت قلنا اللي يصلي صلاة العيد، زين، وقت زكاة الفطرة اللي يصلي صلاة العيد يكون يطلع اللي هو قبل صلاة العيد، لازم يقدر يطلع الآن بشهر رمضان. واللي ما بيصلي صلاة العيد يمتد الوقت إلى الظهر. اللي يصلي صلاة العيد بعد صلاة العيد بعد ما له زكاة الفطرة، الوجوب خلاص انتهى، انت ما توفقت في أداء الواجب. واجب مهم جدا من أعظم الواجبات اللي هو نعم. الله سبحانه وتعالى ما خلى مجال. ليش؟ الله يريد هاي الزكاة تكون بيد الفقير. الله سبحانه وتعالى بيوم العيد أو قبل العيد ما يريد الله تعطيه زكاة الفطرة بعد العيد أو بعد صلاة العيد. فإذا واحد صلى صلاة العيد يكون بعد صلاة العيد إذا يطلع بعنوان القربة المطلقة، بعد مو زكاة الفطرة، يعني بين الصدقة وبين ما هو كان واجب وما شاكل ذلك يعني، بس مو بعنوان زكاة الفطرة. راح انتهى وقت زكاة الفطرة. وكذلك اللي ما صلى العيد فرضا عنده مجال للظهر، بعد الظهر بعد ما زكاة الفطرة. جماعة يجي يقول لي بعد شهرين 3 أشهر شيخنا زكاة الفطرة، هاي قلنا نحن بعد ما نعيد البارحة يعني. فعلى كل هاي المسألة مال صلاة العيد. وين راحت؟ نعم. فيقول وتجب زكاة الفطرة والأحوط لزوم عدم تأخير عن صلاة العيد لمن يصليها، وإذا عزلها نعم تقدر تعزل. إذا ما حصل فقير مو لازم تروح تعطيه حق التقرة سكران في الشارع. مثل همات واحد سوى هيك، جاي لي واحد في أمريكا يوم العيد، شيخ أنا حطيت زكاة الفطر، كان بلاء على راسه، لعنة على راسه يريد يتخلص منها. وين رحت؟ يقول انا مريت بالداون تاون اشوف واحد قاعد وكان همات يوم الاحد الصبح، بعض الاحيان سكرانين يقعدون يعني، يجوز مو سكران الله والعالم، بس هسه يعني هاي عاده. وما قلت له انت متاكد انه اعطيت حق مستحق عدل؟ قال لا بس هو قاعد داحت وسكران، وهذا مو سكران يعني. يوم الاحد بالداون تاون يعني اللي كان يشحذ. فقلت له يعني الافضل تطلع واحده ثانيه لان انت ما تدري اعطيت منه.
فواحد مو بعد هم يصير عنده تفريط ويعطي حق المو مستحق، بس انا اريد اتخلص. لا، اعزل وبعدين لما تحصل مستحق اعطي. ومو يصير افراط انه لا ما يعني تخلي عندك وبعد شهر شهرين تيجي لي شيخنا انا اليوم ما مطلع زكاة الفطرة، هاي اليوم اطلع زكاة الفطرة. زين، هاي ما يصير، لا افراط ولا تفريط. زين، واذا عزلها جاز له التاخير في الدفع. اهم شيء العزل. وقلنا نحن فان لم يدفع ولم يعزل حتى زالت الشمس لن تسقط عنه على احوط لزوما. ولكن شنو النية سيدنا؟ ولكن يؤديها بعدين بقصد القربة المطلقة، مو بنية الأداء والقضاء. ماكو أنا أطلع هذه الزكاة قربة لله تعالى، بعد ما يقول وجوبا وأداء وقضاء، لا. وفقهاء ثانيين يقول أعم من الصدقة وغير الصدقة، لأنه عنوان زكاة الفطرة بعد ما بقى. نعم، هذه بنا. ونعم الآن مثلا العام مثلا بسبب البندامي صار كوفيد 19 وباء الجائحة اللي انتشرت، فالناس رادوا يدفعون زكاة الفطرة إلكترونيا، سويش أو حساب. هذه المقلدي سماحة سيدي سيستان داود هو ما يجوز هكذا. شلون كان احنا يعني العام نحن ذكرنا بالتوكيل، يعني نية. انت توكل مؤسسة العين مثلا، يعني تكتب مثلا يعني في السويش توكيل بإخراج زكاة الفطر، فهم بس يطلعوا الفلوس يطلعوا زكاة الفطر عنك كونتانت، يعني كاش، يطلعوا نقد من حساب يطلعوا زكاة الفطر. يقول هذا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان. وأيضا النية بالجملة، كل من دفع لنا زكاة الفطرة وكلنا نحن بالنيابة عنه نخرج. فهم يسوون هكذا. والمؤسسات الدينية اللي عندها هكذا سيستم نظام هم لازم يعني ينبهون الناس إذا رادوا يبعثون لهم زكاة الفطرة بهالطريقة. يعني هاي أنت لما تبعث سويش أو في رقم الحساب مال المركز الإسلامي أو مال المؤسسة الإسلامية أو مؤسسة العين، أنت ما قاعد تدفع زكاة الفطرة، أنت توكل. هم يطلعوا بالنيابة عنك وكالة منك زكاة الفطرة مالك. يكون تنتبه، هذا فرق في النية يعني. ولا هو تقدر تبعث لكن بعنوان التوكيل وليس بعنوان الإخراج. فهم قبل العيد يطلعونها بالنيابة عنك. وتقدر تطلع في شهر رمضان، وإن كان نحو استحباب نطلع بعنوان القرض. بس دقائق النية نقول حق الناس يدوخون، نقول لهم يلا طلع زكاة، لأنه مو واجب تنوي بنية القرض. إذا عندك واهس وهيك مو مشكلة، بس يعني تقدر تطلع بدون عنوان القرض. بلي إذا عزل الفطرة في مال تعينت فلا يجوز. شوف ايش قد أهمية النقد، أهمية النقد وأهمية الوقت. فالنقد، لا نريد نقد، ما نريد إلكترونيا. الشريعة تقول ما نريد إلكترونيا، نريد نقد. يابا شلون أنا أبعث نقد؟ ابعث أنت توكيل، ابعث فلوسك للمؤسسة توكيل، هم ذاك الوقت يطلعون نقد بالنيابة عنك. فلا يجوز تبديلها إلا بإذن الحاكم الشرعي. فهذه وإن أخر دفعها ضمنها إذا تلفت. على كل، هذه المستحق لابد أنه يكون يجوز نقل زكاة الفطرة إلى الإمام عليه السلام أو نائبا. يعني تقدر تبعث إذا موجود فقير في بلدك في منطقتك، تقدر تبعث زكاة الفطر للمرجع أو وكيل المرجع أو مؤسسات المرجع مثل مؤسسة العين، زين، أو كل من عنده وكالة من المرجعية. فتقدر أنت حتى هو وإن كان في البلد من يستحق. أما إذا في بلدك ما موجود وكيل المرجعية أو مؤسسة تابعة للمرجعية أو مؤسسة عندهم وكالة من المرجعية أو وكيل الفقير اللي موجود في البلد الآخر ما موجود يمك، فالأحوط لزوما عدم النقل إلى غيرها. أنت بنفسك ما تقدر إلا إذا كان عندك وكالة من الفقير اللي موجود في العراق، قال لك يابا جمع لي زكاة الفطرة فوكلك. نعم. أما أنه ما دام موجود اللي هو فقير ومستحق في البلد، مستحق، أي مستحق خلوا تحت خطوط، زين، يعني ما يصرف في الخمر، ما يصرف واقعا، ما عنده يعني قوت سنته أو قوت يومه، مثل ما قلنا تعريف الفقير. هذه بالنسبة لي
اللي هو إذا وجد المستحق فالأحوط وجوبا عدم الإخراج. ما تقدر تطلع زكاة الفطرة إلى بلدة ثانية وتعطي للفقير هناك، إلا إذا أنت كنت وكيل بالنيابة عن الفقير في القبض. زين. نعم، إذا سافر عن بلد التكليف إلى بلد غيرها. أنت موجود هنا بلد تكليفك السويد مثلا، سافرت وين؟ سافرت إلى ألمانيا أو إلى مثلا العراق إلى كذا، جاز دفعها في البلد الآخر. مو أنت يوم العيد بيكون هناك، ليلة العيد تكون هناك، فأنت تقدر تطلع اللي هو في بلد الإخراج. نعم. والأحوط وجوبا الفقراء والمساكين مع استجماع الشروط المتقدمة في زكاة المال. أكو شرائط موجودة، فأنت خلها في يد العالم واطلع منها سالم. مثل ما أقول خلي في رتبة العالم واطلع سالم. خلي أضحك علماء مؤسسات هذيل تحت إشراف المرجعية، تحت إشراف العلماء الموجودين، يعني مراكز إسلامية، علماء صحيحين يخافون الله، هذه عطهم هم يتصرفوا. بعد أنت ترتاح من هاي المسؤولية، لأن هاي واجب. الصدقة أعطيت حق واحد ما طلع مستحق، يلا مو مشكلة. بس زكاة الفطرة لا، لازم يكون بيد المستحق وأنت مسؤول عن دفعها في يد المستحق. نعم. جاز دفع. وإذا لم يكن في البلد من يستحق من المؤمنين الموالين 12، زين، جاز دفعها إلى غيرهم من المسلمين، ولا يجوز إعطاه للناصب اللي يبغض أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. السيد مثلا الهاشمي، الفطرة مالته تقدر، الهاشمي السيد يقدر يعطي فطرة مالته لغير السيد والسيد، أما غير السيد ما يقدر يعطي فطرته للسيد. زين، غير السيد. زين، هسه فرضا رجال مو سيد بس زوجته علوية، زوجته من بني هاشم، ما يخالف، ما دام انت اللي بتطلع زكاة الفطرة، حتى لو كان عندك واحدة علوية ما يخالف، تقدر تعطي. ما تقدر تعطي زكاتك لسيد. بس عندي علوية، نعم، بس من اللي يخرج؟ أنا ما دام أنت قاعد تخرج فأنت ما تقدر تعطي اللي هو زكاة الفطرة مالتك لسيد. بس عندي علوية ما يخالف. يا واش، يا واش، بس شوي شوي علينا، على كيفك. عندك علوية بس من اللي قاعد يطلع؟ ما أنا قاعد أطلع فلوسي. زين، أنت سيد، أنت هاشمي، لا، خلاص العبرة في اللي يطلع الزكاة، فما تقدر تعطي لي اللي هو للسيد. زين، خلينا نشوف العكس. سيد زوجته مو علوية، مو سيدة، مو من بني هاشم. زين، فالآن هو بيطلع زكاته، يقدر يعطي حق سيد؟ يقدر، بس هاي الزكاة مو علوية. ما يخالف يابا، منو اللي يطلع الزكاة؟ أني. أنت شنو؟ أنا سيد بني هاشم، بس أنت تقدر تعطي. بس زوجتي مو، يا واش علينا، شوي شوي على كيفك. زوجتك مو علوية، زين، أنت علوي، فأنت اللي تطلع عنها بس وتقدر تعطي حق السيد. فهذا تنتبهون إلى هالمسألة، لأن هواي ناس تسأل، لأن هواي عندنا سادة بعض الأحيان يحتارون، زوجتي مو علوية أقدر أعطي حق سيد؟ نعم تقدر. إذا واحد مو هاشمي زوجته علوية يقدر يعطي حق سيد؟ لا، لأنه هو اللي يخرج الزكاة. نعم. ما الإنسان يقدر يدفع الزكاة بالنيابة عنه. وطبعا يستحب تقديم الأرحام، أقاربك، صلة الرحم، جيران، على سائر الفقراء. ويستحب تقديم أهل العلم والدين، العلماء والفضلاء. والله سبحانه وتعالى أعلم. كلام سماحة السيد السيستاني دام ظله، والحمد لله رب العالمين. هذا كان اللي هو مجمل كلام زكاة الفطرة. الآن شنو؟ خلي أنا أختار رقم المسألة حتى أسألكم سؤال به. يلا، شنو رقم المسألة مال زكاة الهاشمي؟ الآن أنا ذكرت مسألة زكاة الهاشمي، وانتم كنتوا تتابعون وياي في الشاشة. رقم المسألة، بس رقم المسألة أريد، رقم المسألة. زين، رقم المسألة مال زكاة الهاشمي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. Assalamu alaikum, my beloved ones, wa rahmatullahi wa barakatuh. Um, I felt some rulings were left for Zakat al-Fitra. We may need to take this session for the rulings for Zakat al-Fitra, and then we will continue Surah Yasin. So just focus on the rulings and the ruling numbers because and some of the content of the rulings, because I may ask you questions about the rulings today, and what are the number of the ruling of certain ruling. So just pay attention to the rulings, the content. I may ask you what does Sayyidi Sistani say about this ruling and that ruling, or I may ask you what is the number, like I asked the Arab group what was the number of the ruling. I may ask you, no, I may ask you something else about the ruling itself, because the more the last days come, the more we need to be aware about these responsibilities. So that's why I need you to pay attention. بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. So the ruling number 1174 talks about that everyone, we said, who is responsible person, the conditions are applicable. He has to take the zakat of himself and of those whom he or she is sponsoring. Okay, regardless of, we said this, regardless of that the one you are sponsoring is a Muslim, non-Muslim, maid who lives with you, guest who comes and lives with you, your family members, small, big, even if they are rich or they are poor, everybody, you are taking care of them. A few days or a last day of holy month of Ramadan, you are responsible of taking zakat al-fitra for him. And we mentioned about the guest also. The guest is not the one which you invite that person for iftar. No, the guest is over and all, is part and parcel of your family member. Okay. Now, so ruling number 1175 says إذا بذل لغيره مالا يفي بنفقته لم يكفي. Let's say I gave somebody in the holy month of Ramadan some money so that he can survive the holy month entirely, for his food, his electric bills, everything he needs for 1 month. I gave him in the holy month of Ramadan. He says this is not enough for you to be obligated to pay his zakat al-fitra, but I took care of them in the holy month of Ramadan. Yes, but he is not part and parcel of your family member. Okay, he's like your family member. So like what? Like the orphans you are sponsoring. You are giving them food, shelter. You are paying like 800 kronas to Muassasat Al-Ain Foundation, and you have adopted not like taking the replacement of his father. That is haram in Islam, to adopt in a way that you chuck his father, real father, out, or and you replace yourself instead of his father. But adoption, like sponsoring, we say it's better word. Sponsoring somebody for entire life is highly recommended. But adopting, the name of the father should always be there. The name of the father should not be omitted from the life of the person whom you are adopting. Anyhow, so if somebody is taking care of someone, like for example, orphan, we said, you have a contract for 1 year. Even the 1 year is a short period from his entire life, that's fine. You have to pay zakat al-fitra. That's why Muassasat Al-Ain, if you sponsor a child, you have to pay zakat al-fitra for that child. Okay, that's number one. Number two, you have your son is studying outside. He's not living with you, but you are responsible for his entire expenses from A to Z, as long as he's studying outside. So that is, yes, you have to pay his zakat al-fitra, or if your daughter is there, her zakat al-fitra. Unlike if you have given somebody 1 month expenses or 1 week expenses or something like that, even in the holy month of Ramadan, they are not considered part and parcel of your
your sponsorship. No, you are not taking care of them. You are not the caretaker of them. Okay. Ruling number 1176. Let's say if zakat al-fitra is wajib on me. Man wajabat fitratu ala ghayri. My zakat al-fitra is wajib on my father. Okay. If he pays, I don't have to pay. Done. Wajib is dropped. But I can afford. I'm working, earning. No. But since normally many of those families, they live together, like father and son and everybody. The son is working. The father says, I don't want your income. You keep it for your marriage, your future. As long as you are under my roof, my shelter, let me support you. Let me spend on you. So many parents are like that. So therefore, in this case, what will happen? That if he pays for me, finish. I don't have to pay. Unless if he forgot to pay or intentionally never paid, then in this case what will happen? In this case, I will have to pay my own zakat al-fitra. In this case, I am responsible to pay my own zakat al-fitra, as long as the conditions are applicable. But if I was poor, then I don't have to pay. But if I had sufficient livelihood that I am able to pay zakat al-fitra, then yes. So in this case, وَإِذَا كَانَ الْمُعِيلُ فَقِيرًا وَجَبَتِ الْفِطْرَ عَلَى الْعِيَالِ وَإِذَا اجْتَمَعَتْ فِيهِمْ شُرُوطُ الْوُجُوبِ. So let's say now the sponsor, let's say my father is incapable and I'm earning, then in this case I have to pay zakat al-fitra. And the one who's sponsoring my father, he has to pay zakat al-fitra. One of the sons, for example, maybe I'm sponsoring my father. I am responsible to pay zakat al-fitra on behalf of my father. So, وَلَوْ أَدَّاهَا عَنْهُمُ الْمُعِيلُ الْفَقِيرُ لَمْ تَسْقُطْ عَنْهُمْ. Let's say a person who is poor, my father is poor, he gave my zakat al-fitra. We say, no, Papa, you barely can survive with your expenses. Why did you pay zakat al-fitra? No, I like to pay. How? I will not 2-3 days, I will not eat. And I'll save this money to pay your zakat al-fitra and your brother and sister zakat al-fitra. So Islam will not accept that. Why? Because you don't have to now. It's not obligatory. So in this case, the children, they will have to pay because it is not wajib on him. It is wajib on you. He's poor. He's saving some money from his food. He's starving just to pay zakat al-fitra. So therefore, it will not be dropped. Yes. This is a common situation where multiple people, they take care of one family. Let's say father and mother and elder son, they take care of the family. So one pays rent, one pays bills, one pays what they say, expenses, food and drink and those kind of things. So who will pay zakat al-fitra? The family members are about 8 family members. 3 of them are working and earning and spending on the whole family. So the zakat al-fitra will be shared between them with the percentages. So let's say the father spends 50% on the family. The elder brother 25%. The mother 25%. So father will pay 50% of zakat al-fitra for all these taken care of by the family, and the mother will pay 25%, and brother will pay 25% of the siblings of this whole family. So it will be distributed according to the division, according to. If they don't know, they have not pinpointed how many. Just they can put lump sum. I'm putting this much. I'm putting this much. I'm putting this much, and this is all zakat al-fitra on behalf of all them. So they don't know. Sometimes father pays 50%. Sometimes father pays 10%. Sometimes father pays, and opposite happens. So therefore, this is the distribution of zakat al-fitra. Distribution of the zakat al-fitra on the family. What is the zakat? What is the type of the food? The type of the food is, we mentioned yesterday, the agriculture product, the raw product, not cooked. Okay, you can give cooked,
However, you cannot charge them. You can oil which you will put and water which you will put and salt and anything you put in cooked food, it's your responsibility. But 3 kgs of rice or 3 kgs, let's say I took 3 kgs of whatever and I made pasta out of it, okay? Because like you were living in Italy or Spain or something, they eat pasta and spaghetti. I don't know, those kind of things. So the common food is like that. So what is the common food? For example, if you go to Iraq, commonly they eat rice on Dhuhr time and perhaps bread at night time, or no, day and night rice and rice over rice, like Nurun ala Nur kind of thing. If you go to India, rarely they eat rice, they eat like chapatis and rotis and breads. And if you go to some other cultures, communities, you say, so what is the common food in your community? Is it rice or it is maize or is it bread? So if bread, you will take out 3 kgs of flour. If you want to cook the bread with that 3 kgs, okay, you cannot charge. You cannot charge the oil. That all everything should be donated, because you need to give them 3 kg or substitute of the value of 3 kg. Okay, so that's why we said that 75 kroner, because people they ask how much, how much, how much. Every time I tell them, you calculate. Maybe you cannot afford 75 kroners, okay? So you calculate how much is the flour in your market, okay? 5 kroners multiplied by 3, 15 kroners, or 10 kroners multiplied by 3, 30 kroners. It's up to you. You decide. I'm just giving you a flat rate, because many massages they make flat rate, so people are used to flat rate. So if you cannot afford 75 kroner, you have, mashallah, big large number of family, you have sponsored like 5, 10 orphans. So what will happen that you can go lower. And if you have more money, we said, if you want to give the zakat al-fitr of date, you can give date. So what is the common? Like for example, in Lebanon, they will eat rice with bread together. Sometimes I've seen, I don't know all the Lebanese do that, but I've seen some Lebanese do that. So if it's common, then they have to pay for the rice and the flour. So, but anyhow, 3 kgs, they not together, like they have an option, either rice, either flour. But if it common is rice, then rice. If the common is flour, but mostly, normally now, majority of the world now, it is common wheat and flour, flour and bread and rice. So bread means flour or wheat. So you can take 3 kgs out, or you can take a substitute money of its value. Yes, we said sa' 3 kgs, zakat al-fitra 3 kgs. So sa' is in Arabic language, and this is equal to about 3 kilograms, 3 kgs. And it is not sufficient to pay less than sa'. It is not sufficient to pay less than sa'. This was the amount of zakat al-fitra, how much the amount should be. When zakat al-fitra is wajib, we said with the sunset, okay, and it goes all the way before Salat al-Eid. Or if somebody is not offering Salat al-Eid, after Salat al-Eid. So that is very important for us to understand, that not to delay zakat al-fitra. Yes, if you don't find, then you can isolate it later and you can give it. And it's all about cash, 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 cash. You cannot give electronic unless you can give it through making the organization, like you want to give zakat al-fitr al-ain or foundation for orphans. You send your money as a power of attorney. You don't get out, you don't take it as zakat al-fitr. You don't send your swish or a transfer or account transfer as zakat al-fitr. You make that transfer with the intention of tawkeel, power of attorney. So they are going to represent you, and they say they will take the cash out, cash. They will take cash out and they will give it to, because before COVID-19, most of the people, they would bring to the masjid cash. But after COVID-19, this electronic zakat al-fitra became common. And then here Ayatollah Sistani Damadullah said the intention should be tawkeel, representation, power of attorney. So if you want to give your Islamic center, if you want to give Imam Ali Center, or your Twelve Hattons Mosque, or Muassasat al-Ain, or any foundation,
then you have to send zakat al-fitra with the intention of power of attorney, tawkeel. So you tell them, take this money, take zakat al-fitra out for on my behalf. You're not saying, your swish, it has to be the intention of giving power of attorney. They understand, or they are supposed to. Mu'assas al-Ain, I double checked with them, Al-Ain Foundation, they understand that whenever people, they send us money, we don't take it as zakat al-fitra, we get it out of the bank, and then we make the intention of zakat al-fitra on behalf of the one who have sent us. Okay, to hundreds of people there, yes, they take everything out. Ya Allah, whomsoever has sent us zakat al-fitra for the orphans, we are taking it out in cash on behalf of them, ujuban qurbat Allah ta'ala. So they make the intention, but you have to send them, mention it is sayyid. Okay, so it's a non-sayyid. They said, let the mu'mineen say that it is non-sayyid. So then they know, because non-sayyid cannot be given to sayyid, but sayyid zakat al-fitra can be given to both, as you mentioned. So this is something which we need to pay attention. Even in the holy month of Ramadan, now also you can send zakat al-fitra to Masjid al-Ain, or to the organization, or to the one whom you are going to send. So basically, those people who send me also zakat al-fitra, they have given me power of attorney. In my, they send me in my account. They have given me power of attorney. So what I will do is, I'm going to take that cash out on their behalf and give zakat al-fitra on their behalf before the day of Eid, like at night of Eid. I'm going to take all that cash out. So as I said, after Salat al-Eid, if you have prayed Salat al-Eid, it will not be considered zakat al-fitra. It will be no qada, no ada, just general qurbatan lillahi ta'ala, qurb al-mutlaqa, Sayyidi Sistani said. The same thing, if you are not praying Salat al-Eid, nowadays pandemic, many places that they don't have Salat al-Eid. So until Dhuhr time, you have. So after Dhuhr, it will not be considered. Sharia wants you to get it out and give it to the poor on the day of Eid, so that he can have this joy of Eid. So basically, whomsoever you send, inform them, I'm representing you to pay my zakat al-fitr. That's it. And write whether if you are Sayyid, if you are non-Sayyid, just write non-Sayyid, okay? Not Sayyid. And if whether it's for Al-Ain Foundation, or your mosque, or your masjid, or your Islamic center, wherever you are, just make sure that it is power of attorney. I'm going to show you the clip as well, inshallah, if we have some time. So basically, yes, he says it is permissible to pay zakat al-fitr in the holy month of Ramadan, even though it's a recommended precaution to give it with the intention of qard. Now when you are sending electronic, you're by default sending money to someone who's going to take your zakat al-fitr out. Okay, so even here the qard intention is not. Yes, if you are going to give to the poor directly, it's recommended to make intention of qard. Tell the poor, hey guy, this I'm giving you this much money as a loan. Night of Eid, I will forgive you this loan, consider it my zakat al-fitr kind of thing, okay? But you don't have to go into this hassle. Just you can give it to the poor people cash. If you are going to send, then it's not zakat al-fitr in any ways. It is tawkeel. Okay? In that case, those who are going to get out, they are going to get it out and do their religious responsibility. If you don't find the faqir, day of Eid, or night of Eid, or in the holy month, or isolate it aside. So this is all about isolated. So you cannot change the isolated money. You cannot use it once it's isolated. That is very peculiarity, like specific rule, that once you have this cash, zakat al-fitra, you cannot change and give a substitute to the faqir. Unless if you are a representative of the faqir, or authorized by the faqir, or you are Al-Ain Foundation, or you are the representative of the marja', or you have the authorization from the marja', then you can change it. Once you have it,
then you change it. But you as an individual, once you have isolated, you cannot replace it. Can I send my zakat al-fitra outside? No, you cannot. If there is a poor, deserving recipient, deserving, there might be poor in downtown thugs or like on drugs or something like that, and drunken. They are not considered deserving. No. They might be poor. They are not considered deserving. We are talking about deserving recipients. So if they are deserving recipients, then yes, obviously you can give them. But if they are not, you're not sure, don't give anybody. Just give it to deserving recipients, or give it to this representative of the Maraja, Islamic centers, organizations which represent the orphans like Al-Ain Foundation. So therefore, you cannot get Zakat al-Fitr out unless if it was to give it to the Marja, or to give it to the successor of the Marja, the representative of the Marja, or organization which has the representation of the Marja, like Al-Ain organization, or your mosque, for example, your Islamic center who has the representation of your marja. So those are the cases. Or the poor person told you from other place, I'm giving you power of attorney to collect zakat al-fitra on my behalf. So you become the representative of that organization. So therefore, like World Federation collects zakat al-fitra. So the same thing, you are giving power of attorney when you're sending them electronic zakat al-fitra. So it's not zakat. They know their responsibility is to take it out and make the intention of zakat al-fitra and dispose it on behalf of the mukallafin. So mashallah, they are dedicated people sitting on the zakat al-fitra, and we had a communication last year, alhamdulillah. They are doing their job properly. Al-Ain Foundation, they are doing with responsibility. And some centers, I'm not taking responsibility for all the centers, but some centers and some Islamic centers and some like Imam Ali Center, or some of the centers we have, or out of Sweden, they have some responsible scholars. They are supervising the funding. You need to see that whether the funding is properly disposed under the supervision of a scholar. Though you don't need a scholar, but it is wajib. Mustahab sadaqah, recommended sadaqah, if you give it here and there, wherever, you'll get thawab. Even if that was not mustahab, you did not know about it. But this is wajib. Your liability will not be freed. It is like khums, wajib. It's like obligatory. You need to make sure that the deserving recipients receives it, or you give it to an organization who are supervised, which is supervised or properly scholarly supervision, who know these rulings properly. As I know, because many of the centers, Islamic centers, they do not have proper scholar supervision, and they do not have properly or scholars who have proper education in dealing with these matters. So just be careful. Not every Maulana or every Mullah or every Maulana or every Sayyid or every Sheikh knows these rulings and knows these kind of responsibilities. Okay, so inshallah, I'm not pinpointing at anybody. I'm just talking in general. In around the world, I've seen some organizations and some, they are not qualified to receive zakat al-fitra funds. And even if they have Maulana, that Maulana is not qualified because he has no Hausa background and no understanding of this ruling. So just make sure that there is a proper scholar in this organization who's taking care of these with high level of responsibility. Yes, and as he said that now we come to the ruling of Sayyid, and this is our final ruling. Sayyid zakat al-fitra of Sayyid. Okay, you are a Sayyid, you need to give zakat al-fitra. You can give it to Sayyid and not Sayyid. But my wife is not a Sayyid. Whoa, slow down. But I'm taking care of an orphan which is not a Sayyid. There are people I'm paying zakat al-fitra, they are not Sadr. Whoa, slow down, man. You just pay. Who is paying? I am paying. Okay, then that's the important thing. The one who's paying. Even if your wife is not Sayyid, even if your the orphans you are sponsoring are not Sadar, even whatever you are helping, the servant is kafir, even not, forget about being Sayyid and non-Sayyid. She's living with you and she's not Muslim even. You have to pay their zakat al-fitra. So regardless of whom you are paying zakat al-fitra,
The main thing is you. Are you Sayyid or not? If you're Sayyid, you can give your zakat al-fitra to non-Sayyid as well. If it was opposite, you are not a Sayyid. Even if your wife is Sayyid, even you have taken care of orphans or Sadat, you cannot give your zakat to Sayyid because you are not a Sayyid. Non-Sayyid zakat cannot go to Sayyid. Non-Sayyid, I mean descendants of Ahlul Bayt, Hashemites, Bani Hashim. Okay? You cannot give zakat al-fitr to Sayyid. Even though, but my wife is Sayyid. I'm taking care of orphans which are Sayyid. No, you cannot take care of, you cannot give your zakat to Sayyid. So that's why Al-Ain says, right, you are non-Sayyid. Because your zakat, we cannot give it to Sayyid. But Sayyid's zakat can be given to Sayyid and non-Sayyid. So every time you are a non-Sayyid, write non-Sayyid. If you are Sayyid, you don't need to write. So these were few rulings we needed to, if you have any question, please Facebook me, WhatsApp me, Telegram me. Telegram, though I don't look at Telegram that much, but you can email me or call me if there is anything we can do to help. And it is mustahab, if you have relatives who are poor, just give it to them. Okay? Poor relatives and neighbors, poor neighbors, their rights are preferred. And people of religious background, religious knowledge, the more higher their religious scholarly level is, and they're poor and needy, the more they are deserving. So this is something I wanted to mention about zakat al-fitra. And now let me see what question I can ask you about this. Yes. So we mentioned amount of zakat al-fitra is 3 kgs. What was the ruling number of the amount? The ruling number, just the ruling number. Remember, 1 something. What is the ruling number of the ruling of the amount of zakat al-fitra, which is 3 kgs of rice or 3 kgs of the common food, and we said it cannot be substitute. I mean, it can be substituted with money or anything else which has the value of the 3 kgs of rice or 3 kgs of corn or flour or maize or whatsoever. So this is something, tomorrow I'm going to show you the clip because we don't have time today. We are almost done. I'm going to show the clip of zakat al-fitra paid electronically. If you go to our YouTube channel, you'll find that clip also available. Inshallah, tomorrow we'll continue the session of Ma'rifat. Wa akhir da'wan alhamdulillahi rabbil alameen. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Yes, there was a question. I heard something. Could you repeat the question? Oh, what was the number of the ruling? What was the number of the ruling which indicated, we said that we may ask you the number of the ruling, we may ask you some rulings. So the ruling which says that zakat al-fitra is 3 kgs. What is the number of the ruling of Ayatollah al-Umma Sayyidi Sistani? Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We now invite Master Hassan Lilak to give his presentation.